Chapter 6, exercise 6.1, question number 1. இந்த சாப்டர்ல இருக்கிற நிறைய கேள்வி வந்து prove the following identities னா இருக்க போகுது, ரைட்? ஸோ ரெண்டு ஐடென்டிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு some information that we need to know details about trigonometric ratios. tan theta na sin theta by cos theta, cot theta na cos theta by sin theta. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும். அதை தவிர இந்த ரெண்டு ஐடென்டிட்டிஸ் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு we'll need two trigonometric identities. One which is known to us, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. The second one, இதில் இருந்தால் derive பண்ணியிருப்போம், which is essentially 1 plus tan square theta is equal to secant square theta, right? In the entire equation, cos square theta will divide பண்ணோம்னா we would have got this identity. Or the modified version of this, which is stating that secant square theta minus 1 is equal to tan square theta. So, இதை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ரெண்டு கேள்வியுமே நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். Let's get started with the first part. Cot theta plus tan theta, அதை வந்து we'll have to prove it to be equal to secant theta into cosecant theta. Left hand side ஆரம்பிக்கலாம். LHS will write both cot theta and tan theta in terms of sin and cos. Cot theta is equal to cos theta by sin theta, cos theta divided by sin theta. இது வந்து sin theta divided by cos theta. Tan theta is equal to sin theta divided by cos theta. Common denominator ரெண்டுக்கு எடுத்தோம்னா which will be the product of sin theta and cos theta. So sin theta cos theta common denominator எடுத்துக்கலாம். So left hand side numerator வந்து cos into cos, cos square theta ஆயிரும். Right hand side numerator will become sin into sin, which is equal to sin square theta. We know sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So this is equal to 1 by sin theta cos theta. 1 by sin theta is equal to cosecant theta. 1 by cos theta is equal to secant theta. We need to prove that this is equal to secant theta into cosecant theta, which is the same as cosecant theta into secant theta, right? So part 1 prove பண்ணி முடிச்சிட்டோம். Part 2 is again an interesting one. Tan power 4 theta plus tan square theta, we need to prove it to be equal to secant power 4 theta minus secant square theta. இங்கே எந்த trigonometric identity யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா we're going to be using 1 plus tan square theta is equal to secant square theta or any of its modification. We can say secant square theta minus tan square theta equals 1, secant square theta minus 1 is equal to tan square theta ன்னு சொல்ல போகிறோம். இதுலையுமே let's take the LHS எடுத்துட்டு LHSல as I am writing it, இந்த ரெண்டு டேர்முக்குமே we can take tan square theta common outside. So the common எடுத்துட்டோம்னா we'll be left with a tan square theta. So tan square theta into tan square theta, tan power 4 theta இருக்கும், plus 1 is what we'll have. Now this tan square theta எப்படி எழுதிக்கலாம்? We can write it as secant square theta minus 1. So this is going to be equal to secant square theta minus 1 and 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. Now let's multiply the secant square theta with the two terms on the left hand side. Secant square theta into secant square theta will be equal to secant power 4 theta. Secant square theta into minus 1 is minus secant square theta, which is what we wanted to prove this as, right? So second question prove பண்றதுக்கு we needed to know that 1 plus tan square theta is equal to secant square theta and this part இங்க ரெண்டுலயுமே tan square theta வெளியில எடுக்க முடியும்ங்கறத நம்ம பண்ணிட்டோம்னா இந்த கேள்வி முடிஞ்சது.